Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. This video is a guide for Electrician Tiền on reading ship electrical drawings on board. The content is based on common shipbuilding practices, regulations, and marine experience. As an electrician, electricity involves systems like generators, switchboards, navigation equipment, fire alarms, and safety shutdowns. The critical electrical drawings include the single line diagram, power circuit, control circuit, and others, as listed here. The list continues with drawings for GMDSS power supply, navigation equipment, steering gear, and more. Generally, electrical drawings are kept in locations like the engine control room, near the main switchboard, or near the emergency switchboard. Other common locations for drawings include the electrician's and chief engineer's offices, maker manual cabinets, and the bridge for navigation and GMDSS equipment. Remember that posted drawings must be clear, clean, of the correct revision, and free from unauthorized manual alterations. Before starting electrical work, there are 4 safety principles. Firstly, always test a circuit, never assume it's dead, just because the breaker is off F. Secondly, follow the lockout/tagout procedure for electrical repairs. The third principle is never to bypass safety devices without approval and risk assessment. The fourth is to only measure live panels with supervision, proper PPE, insulated tools, a suitable multimeter, and in a safe body position. Never do it alone. The sequence for reading an electrical circuit has 10 steps. The 10-step formula starts with identifying the drawing title and the power source. Then, identify the load, followed by the protection, such as breakers, fuses, and relays. Next, identify the control circuit and the signal destination. The last steps involve checking the terminal numbers, cable schedule, alarm logic, and finally verifying the information on board. Step 8 is checking the cable schedule for details like number, type, cores, and destination. Step 9 is identifying the alarm and trip logic. Finally, step 10 is verifying the actual panel, breaker, terminals, and equipment on board. Next, we will discuss how to read a single-line diagram. A single-line diagram shows the main electrical distribution, from generators to the main switchboard, through transformers, feeders, and emergency switchboard, to important loads. To read it, start by finding the generators, including all diesel, shaft, and emergency generators. Step 2 is finding the main switchboard and checking which bus bar the generators connect to, and verifying the voltage and frequency. Step 3 is finding the bus bar sections and bus tie. Step 4 is locating the emergency switchboard. This board typically receives power from the MSB and the emergency generator in case of main power failure. Step 5 is to find the important loads, such as steering gear, emergency fire pump, navigation lights, and GMDSS. Once you've read the single-line diagram, you should be able to answer at least 8 key questions about the electrical system. Now we will cover how to read a power circuit. A power circuit supplies power to the main load, like a motor, fan, or compressor. The procedure to read a power circuit motor involves 10 steps, starting from the source to the main breaker, contactor, overload relay, cable, and terminal details, ending with the feedback to the panel, or AMS. There are different types of motor starters, such as DOL, star delta, and soft starters. Reading a DOL starter is the simplest process: breaker to contactor, to overload relay, to motor. A star delta starter has 3 contactors: main, star, and delta, with a timer to switch from star to delta. An interlock failure can cause a short circuit. The table lists the components to check.
The control circuit is the controlling circuit that determines when the contactor closes, the motor runs, or an alarm or trip occurs. The procedure for reading the control circuit begins with finding the control voltage, which is commonly 440 volts AC down to 24 volts DC. Next, find the fuse or control breaker. A blown control fuse is a common fault. Step 3 is finding the stop circuit. The stop button and emergency stop are typically normally closed contacts connected in series. Step 4 is finding the start circuit. The start button is usually a normally open contact that energizes the contactor coil when pressed. Step 5 is finding the holding contact, which keeps the contactor energized after releasing the start button. Step 6 is finding the interlocks, which could be various switches or signals. Step 7 is finding the alarm and trip contacts. You need to check which contact gives the alarm, which contact trips the contactor, and which contact sends a signal to the AMS. Part 9 focuses on understanding NO and NC contacts. Many people misunderstand NO-NC, leading to incorrect troubleshooting. You must understand the device's normal state. For instance, a stop button is normally NC for safety, while a start button is normally NO to run only when pressed. Next, Part 10 covers reading a terminal diagram. It helps you find actual wires. When tracing a wire, follow the sequence, drawing to terminal, to cable tag, to junction box, and finally to the equipment. The table lists the steps for tracing a wire. Part 11 is about reading the cable schedule, which provides detailed information about cables. The schedule includes details like cable type, number of cores, cross-section, voltage rating, shielding, and fire resistance. Here is an example cable entry and its meaning. Part 12 covers reading the emergency power diagram. PSC frequently checks the emergency generator, switchboard, lighting, battery charger, and GMDSS power, as a failure is a serious issue. The video lists 8 steps for reading the emergency power sequence. Common emergency loads include emergency lighting, navigation lights, GMDSS, fire detection systems, general alarms, emergency fire pumps, steering gear, and watertight doors. Next, Part 13 covers the fire detection system drawing. The fire alarm system is frequently checked by PSC. The electrician must know the panel location, loop, detector, manual call point, and the main and backup power supplies. The sequence for reading the fire alarm drawing is provided. The slide lists common detector types. When a PSC officer asks how the fire detection system is powered, the electrician should answer that the panel is supplied from the main source with battery backup, and power/fault alarms are monitored at the panel. Part 14 discusses reading GMDSS and navigation equipment power diagrams. PSC is sensitive about these, requiring stable power, good battery backup, operating chargers, and clear alarms. The video lists what to check in the GMDSS power drawing. For bridge equipment, the electrician must coordinate with the second officer or master. Never switch off vital navigation equipment like radar, ECDIS, or GMDSS during navigation without permission. Part 15 covers the steering gear electrical drawing. The steering gear is a vital system frequently tested by PSC for its main and auxiliary motors, alarms, power failure alarm, and changeover sequence. The slide lists key components the electrician needs to check in the drawing. When asked about a steering gear power failure alarm by a PSC officer, the electrician should state that the alarm will activate on the bridge and in the engine control room. Part 16 discusses insulation monitoring and earth faults. An earth fault is insulation failure to earth. On board, one earth fault may not trip the insulated system, but a second fault is extremely dangerous. The electrician must know the insulation monitoring device and its alarms. A simple earth fault troubleshooting process is provided, along with a warning not to randomly switch off essential loads. Always coordinate with the CE, OOW, bridge, and relevant departments. Part 17 lists common electrical symbols and abbreviations, starting with switching and protection devices. The video continues, listing common abbreviations for control components. It is essential for the electrician to understand these symbols to correctly interpret electrical diagrams. Part 19 presents an example of a defect report when a pump fails to run. The electrician must check the circuit, replace the blown fuse, and report the issue and corrective actions to the chief engineer, including updating the PMS and defect record. Part 20 focuses on the electrician's daily work, which includes daily electrical rounds to check equipment and panels. Beyond daily checks, the electrician also handles weekly and monthly scheduled jobs. Part 21 covers preparing for a Port State Control, or PSC, inspection. PSC officers often check documentation, electrical systems, emergency equipment, and crew competence. It is essential to know what documents to prepare for the inspection. Here's an example dialogue with a PSC officer asking for the ship's single-line diagram. The electrician must respond confidently, showing the officer the location and the latest revision of the document.
In another PSC scenario, the officer asks about testing the emergency generator. The electrician should explain that testing is performed according to PMS and SMS procedures, checking for auto start, voltage, frequency, and emergency loads, with results recorded. Part 22 discusses vetting inspections, which are often more in-depth than PSC. Vetting focuses on crew understanding, control of temporary wiring, lockout/tagout procedures, and defect handling. It is important to anticipate common questions. When asked by an inspector how to confirm an electrical circuit is safe to work on, the electrician should explain the strict isolation procedure. Identify, isolate, lock/tag, test for dead, and discharge stored energy before starting work. Always check temporary wiring for authorization and safety. PSC/vetting often notes common electrical defects. Error 1 is open, dirty, or incomplete electrical cabinets. They must be closed and clean. Error 2 is uncontrolled temporary wiring, which is a highly sensitive vetting item and requires approval and proper installation. Other common errors include a poor battery room condition, defective emergency lights, persistent fire alarm faults, and ignored earth fault alarms. In each case, proper maintenance, records, and prompt rectification are critical. Part 24 provides a real-life dialogue example with the chief engineer about a pump that won't start from remote. The electrician systematically checks the drawing, control circuit components, and eventually finds the fault at the remote start contact. Part 25 offers a template for reporting electrical work. The report should include the inspection time, systems checked, observations, any defects found, and the corrective actions taken, such as replacement and PMS updates. For learning electrical drawings quickly, remember the sequence: source, protection, control, load, signal, terminal, and record. For motor troubleshooting, remember the key questions: is power available? Is the command available? Is there an interlock? Is the coil energized? Is the load jammed? A good electrician works correctly, safely, and with proper records. When reading electrical drawings, follow the layers: source, protection, command, signal return, terminal number, and equipment location. Finally, 3 key takeaways are: always isolate/lodo/test for dead before working, never bypass safety without approval, and read drawings systematically. Chào mọi người, ai đã từng làm việc trên tàu biển thì thừa biết, nhìn vào cái hệ thống điện của tàu chẳng khác nào một cái mê cung vô tận của hàng ngàn sợi cáp và công tắc. Rất dễ bị ngợp đúng không? Nhưng thực sự thì nó không rối rắm đến thế đâu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bóc tách vấn đề này qua một tài liệu cực kỳ giá trị, những bài học truyền nghề thực tế từ một người dạn dày kinh nghiệm, thuyền trưởng crew viên dành cho một thợ điện tập sự. Đây không phải là mới lý thuyết suông trong sách vở đâu nhá. Nó là đúc kết từ mồ hôi, từ các quy định sinh tử của Solas và từ những lần đối phó với thanh tra gắt gao nhất. Cùng nhau, chúng ta sẽ biến cái mê cung đó thành một sơ đồ logic rõ ràng và nằm gọn trong lòng bàn tay. Lộ trình của chúng ta hôm nay đi qua 6 chặng. Từ việc hiểu trái tim hệ thống, các quy tắc an toàn bất di bất dịch, công thức 10 bước đọc bản vẽ, cho đến các hệ thống sự cố và cách xử lý lỗi thực tế. Đi nhanh luôn nhé. Phần 1. Trái tim hệ thống điện của tàu. Mọi người thấy đấy, điện trên tàu hoàn toàn không giống như kiểu bật tắt cái bóng đèn ở nhà. Nó là mạch máu. Bài học vỡ lòng của thuyền trưởng crew viên chỉ ra rất rõ. Máy phát, bơm, hệ thống cứu hỏa, mạng GMDSS, tất cả đều bám vào điện. Ranh giới giữa một con tàu lướt sóng dũng mãnh và một khối sắt vụn trôi dạt vô định trên biển thực sự chỉ nằm ở chữ có điện hay mất điện mà thôi. Chuyển sang phần 2, quy tắc vàng về an toàn. Nghe này, trước khi chạm tay vào bất kỳ cái tủ điện nào, có một làn ranh đỏ tuyệt đối không được bước qua. Đó là quy trình lockout, tag out, khóa và treo thẻ. Lời cảnh báo ở đây là gì? Đừng bao giờ, nhắc lại là đừng bao giờ tin rằng mạch đã an toàn, chỉ vì thấy cái cộ dao đang gạt ở vị trí off. Mắt thấy chưa chắc đã đúng đâu, phải cô lập, khóa lại, treo cái thẻ cảnh báo to đùng lên, rồi tự tay cầm đồng hồ ra đo để chắc chắn điện đã chết hoàn toàn. Mạng sống cả đấy, vội 1 giây là đi 1 đời. Phần 3. Công thức đọc bản vẽ 10 bước. Toàn rồi thì làm sao để không bị lạc trôi giữa hàng nghìn ký hiệu chằng chịt đây? Bí kíp nằm ở cái la bàn 10 bước này. Thay vì nhìn vô định, cứ hỏi từng câu một theo trình tự. Nguồn từ đâu ra? Cấp cho cái tải nào? Đi qua lớp bảo vệ nào? Và cái bước số 10 cực kỳ quan trọng, ra tận nơi mà xác minh. Những gì vẽ trên giấy bắt buộc phải khớp với các terminal ngoài thực tế dưới bùng máy. Đọc bản vẽ mà lười đi đối chiếu thì kiểu gì cũng nhầm lẫn, chắc chắn luôn. Chỗ này rất thú vị và nó thể hiện tư duy thiết kế đỉnh cao của ngành hàng hải. Tại sao lại phân biệt thường hở hay còn gọi là NO với thường đóng NC? Lấy cái nút bấm stop làm ví dụ nhé. Nó luôn luôn được thiết kế là thường đóng. Vì sao ư? Tưởng tượng nhé, nếu một sợi dây bị đứt ngầm hay nút bị hỏng, mạch sẽ tự động hở ra và máy móc dừng ngay lập tức. Cực kỳ an toàn. Đây gọi là thiết kế fail-safe, an toàn kể cả khi có sự cố. Còn nút start thì ngược lại, phải là thường hở, có tác động chủ đích thì máy mới chạy. Tiếp theo, phần 4,
các sơ đồ điện thiết yếu. Có công cụ rồi, giờ mình mở bản đồ ra xem, và tấm bản đồ vĩ mô quan trọng nhất chính là sơ đồ 1 giây. Thuyền trưởng dặn rất kỹ, đừng có đâm đầu vào đọc mạch chi tiết vội khi mà chưa biết điện trên tàu đi từ đâu tới đâu. Sơ đồ này cho ta một cái nhìn toàn cảnh, từ máy phát điện siêu to khổng lồ, chạy qua thanh cái, rồi tủa đi nuôi từng khu vực của con tàu. Cứ nắm được cái sườn này đã, rồi tính tiếp. Từ cái tổng thể đó, hệ thống được bóc tách làm 2 mảnh ghép. Mạch động lực thì nôm na như những bó cơ bắp vậy, tải dòng điện lớn để gồng gánh mấy cái motor nặng trịch. Còn mạch điều khiển, nó giống như hệ thần kinh trung ương, điện áp thấp hơn, mỏng manh hơn, nhưng nó quyết định tất cả, khi nào chạy, khi nào dừng, khi nào bảo lỗi. Anh em thừa biết, có những ca motor tịt ngòi, tưởng cháy máy, ai dè hóa ra đứt mỗi cái cầu chì bé bằng ngón tay bên mạch điều khiển. Rất thực tế đúng không? Phần 5. Hệ thống sự cố trọng nhiều. Nào, giờ đặt mọi thứ vào kịch bản tồi tệ nhất. Tàu mất điện toàn cục, blackout. Lúc này, máy phát sự cố sẽ tự động gào lên, gánh vác những cái tải sinh tử này. Bơm cứu hỏa để dập lửa, đèn hành hải để không đâm nhau, GMDS để cứu, và máy lái để giữ hướng. Không có gì lạ khi mấy ông thanh tra của cảng, hay gọi là PSC ấy, lên tàu là cứ nhắm thẳng vào mấy hệ thống này mà soi cho bằng chết. Thử đặt mình vào góc nhìn của thanh tra nhé. Đố mọi người, nếu mất nguồn cấp cho máy lái thì chuyện gì sẽ xảy ra? Câu trả lời chuẩn xác là còi báo động phải réo lên inh ỏi ngay lập tức, ở cả trên buồng lái và dưới phòng điều khiển máy. Máy lái mà lăn ra chết trong im lặng thì, xin thưa, thảm họa là cái chắc. Chặng cuối cùng, phần 6, xử lý sự cố và kiểm tra. Lý thuyết hay là thế, nhưng lặn lội xuống buồng máy rung lắc nóng nực thì mới nếm mùi thực tế. Và kẻ thù giấu mặt khét tiếng nhất dưới đó chính là trạm đất. Nhớ nha, mạng điện tàu biển là mạng cách ly, trạm đất lần đầu tiên cầu giao chưa nhảy đâu. Nhưng tài liệu dặn rất gắt, đừng có coi thường, nó là quả bom nổ chậm đấy. Nếu để chạm đất thêm phát nữa ở pha khác thì xác định là ngắn mạch nổ tung tóe. Thấy báo động chạm đất là phải xách mông lên đi tìm nguyên nhân ngay vào luôn. Lại một tình huống nữa, cực kỳ hay gặp. Một cái bơm nước biển tự nhiên dở trứng không chạy. Phản xạ của mấy người mới vào nghề là gì? Là lôi đồ nghề ra, đòi giã cái motor đó ra ngay. Ây, từ từ đã, tư duy chuẩn ở đây là tuyệt đối không tháo dỡ máy móc một cách hú họa. Thay vì hì hục tháo dỡ, hãy bám lấy chuỗi logic vàng này. Dò từ ngoài vào trong. Có nguồn tới tủ không? Cầu chì, breaker có đứt không? Có cái khóa liên động nào đang chặn lại không? Dò chán chê tới cuộn hút, tiếp điểm rồi mà cuối cùng vẫn không được, thì lúc đó hãng nghi ngờ cái motor. Đi đúng bài thế này nhàn tênh, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian công sức, chứ tháo bung bét ra rồi lại chữa lợn lành thành lợn que thì chỉ có ôm hận. Và nhân nói chuyện thanh tra vesting hay PSC, anh em biết họ dị ứng nhất cái gì không? Đây, nhìn những cái cờ đỏ này xem. Một mớ dây điện câu tạm bợ chả ai quản lý, một cái tủ điện nắp mở toang hoác đầy bụi bẩn, hay một phòng ắc quy mà quạt thông gió hỏng rì sét, thậm chí để chuông báo chạm đất kêu mà chẳng ai thèm ngó ngang. Dính mấy lỗi này là tàu nằm bờ chịu phạt như chơi. Đã đụng vào điện là phải xin phép, có đánh giá rủi ro và ghi chép sổ sách đàng hoàng. Chúng ta chốt lại bằng một câu nói cực kỳ thấm. Ở ngoài biển khơi, nhanh nhào đoàng chả để làm gì cả. Đứng trước hàng ngàn sợi cáp, vũ khí thực sự là sự logic và kỷ luật. Người thợ giỏi không phải là ông nào sửa nhanh nhất, mà là người sửa đúng, an toàn tuyệt đối và có hồ sơ rõ ràng. Vậy nên, thử tưởng tượng xem, lần tới nếu chẳng may con tàu bị sụp nguồn, chìm trong bóng tối tĩnh lặng giữa đại dương, bước đi đầu tiên của bạn để vực dậy nó sẽ là sự hoảng loạn, tháo tung mọi thứ, hay là một trình tự xử lý điềm tĩnh đã được mài giũa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những chủ đề thú vị tiếp theo.